Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself first. My name is Miftah Janah. I'm from 7 BBA1. Here I'm going to try translate and interpreting from the Jokowi speech of UN General. So let's check this out. I now give the floor to the distinguished representative of Indonesia to introduce an address by the head of state. Mr. President, Excellencies, Presiden yang I have the terhormat, great honor to introduce the statement by His Excellency Joko Widodo, President of the Republic of Indonesia, Presiden at the 76th Indonesia session of the United Nations General Assembly. His Excellency yang President terhormat, Joko Presiden Widodo. Joko Widodo. Yang mulia His Presiden Excellency Majelis Umum PBB, Presiden United Nations Yang General, mulia Sekretaris Jenderal His PBB, Excellency UN Secretary Yang mulia General, para pemimpin Excellency negara leaders of anggota UN PBB. member countries. Hasil sidang Majelis This World Umum Community PBB looks ini towards ditunggu UN oleh masyarakat General dunia Assembly untuk to provide menjawab answer kegelisahan to utama major dunia. global concerns. Kapan masyarakat When akan will the people terbebas be dari free pandemi? from the pandemic? Kapan When will perekonomian the economy akan recover segera pulih dan and tumbuh grow inklusif? inclusively? Bagaimana How menjamin to ketahanan sustain planet the ke planet depan, for future serta kapan dunia generation? akan And terbebas when dari will the world konflik, be free from terorisme, conflict, dan perang? terrorism, and war? Melihat Given the perkembangan recent global dunia sampai sekarang development, ini, banyak There hal are yang many things that we need harus kita lakukan to bersama-sama. do together. Pertama, First, kita harus we memberikan must bring harapan hope bahwa pandemi that we can COVID-19 take akan bisa tertangani COVID-19 dengan pandemic cepat, adil, really dan fairly merata. and equally. Kita tahu bahwa We know that no one is safe until everyone is. Kemampuan dan The specificity kecepatan and antar negara among dalam countries menangani in fighting COVID-19 COVID-19, termasuk vaksinasi, including vaccination, sangat differs widely. politisasi dan Politicization diskriminasi and terhadap vaksin discrimination masih towards terjadi. vaccine continue in take Hal place. ini harus We must bisa kita solve selesaikan these dengan issues langkah-langkah with nyata. concrete Di masa steps. depan, In the future, kita harus we must menata recognize ulang arsitektur global ketahanan health kesehatan security global. architecture. Global Health Security System. Diperlukan New mekanisme mechanisms baru are untuk penggalangan required sumber to daya mobilize kesehatan global baik health pendanaan, resources, which vaksin, obat-obatan, vaccine, medical alat-alat medical kesehatan, equipment, dan as well as tenaga healthcare works kesehatan secara worldwide cepat dan quickly merata and di seluruh negara. fairly. Diperlukan We need to standarisasi establish protokol a kesehatan standardization global dalam health aktivitas protocol in lintas cross-border batas negara. activities, Misalnya, such as vaccine kriteria criteria, vaksinasi, test result, hasil and tes, other maupun medical status condition. kesehatan lainnya. Kedua, Second, pemulihan global perekonomian economy global recovery hanya bisa berlangsung can only jika be pandemi attained of terkendali the pandemic is dan under antar negara bisa and countries bekerja join sama hands in dan helping saling membantu untuk pemulihan one ekonomi. another. Indonesia, dan negara along with other berkembang developing lainnya countries, membuka embrace pintu quality, seluas-luasnya untuk investasi yang investment. berkualitas, yaitu thus the yang membuka banyak open kesempatan kerja, many job opportunities, transfer teknologi, of technology, peningkatan kapasitas sumber daya human manusia, research dan development, berkelanjutan. and contribute. Ketiga, Third, komitmen Indonesia's Indonesia commitment terhadap toward ketahanan iklim, climate pembangunan resilience, yang rendah low karbon, carbon serta development, teknologi and hijau green sudah technology is jelas firm dan and clear. tegas. Tetapi However, proses transformasi energy dan and technology tersebut transformation harus process must memfasilitasi facilitate the negara participant berkembang of untuk ikut developing dalam pengembangan in development of industri dan industry menjadi and become produsen technology teknologi. producers. Pandemi The COVID-19 COVID-19 pandemic mengingatkan reminds kita us tentang of the pentingnya importance penyebaran of sentra diversification produksi of kebutuhan vaccine vaksin di production dunia di centers banyak negara. across the world. Keempat, Fourth, kita harus we tetap must be stern in serius fighting melawan intolerance, conflict, terorisme, terorisme, dan perang. and war. Perdamaian dalam
peace in diversity, and the jaminan hak protection perempuan of women dan and kelompok minority rights minoritas harus must kita be tegakkan. upheld. Potensi praktek Concern of kekerasan dan the marginalisasi recognition of perempuan di women Afghanistan, and kemerdekaan violence in Afghanistan, Palestina yang Palestine, semakin jauh dari harapan, elusive serta independence, and the krisis political politik crisis in Myanmar harus must menjadi be our agenda common kita bersama. agenda. Pemimpin The leaders of ASEAN telah bertemu met di in Jakarta dan Jakarta menghasilkan and agreed on the 5 first point konsensus consensus, yang of which implementasinya implementation requires the full commitment of the Myanmar military. The great hope of the global community must be met with concrete steps and tangible results. That's responsible for upon our shoulders. The global community, it's our duty to provide hope for the world future. Yang mulia, Excellencies, in 2022, Indonesia will assume the G20 presidency under the theme of Recover Together, Recover Stronger. Indonesia strive for the G20 to work for the benefit of all, untuk negara maju for the dan developing countries, utara North dan selatan, and negara South, besar dan kecil, big negara and kepulauan small, dan pulau-pulau kecil di Pasifik serta kelompok in the Pacific, rentan yang harus as well as diprioritaskan. vulnerable groups. Inklusivitas adalah Inclusivitas will be the utama main priority kepemimpinan Indonesia. during Indonesia's Inilah presidency. This komitmen Indonesia Indonesia commitment untuk to show membuktikan that no one is left behind. Ekonomi hijau dan Green and berkelanjutan sustainable juga akan economy menjadi will also prioritas. be one of the priorities. Indonesia is aware of Indonesia our memiliki strategic nilai yang place on strategis dalam climate isu change. perubahan iklim. Untuk itulah kami Thus, we terus will continue bekerja to work memenuhi hard komitmen kami. to fulfill Pada tahun our 2020, commitment. Indonesia In telah 2020, berhasil menurunkan Indonesia kebakaran hutan reported its sebesar forest fire 82% 82% compared to the previous Laju year. deforestasi Deforestation turun rates signifikan, have dropped terendah dalam significantly, 20 tahun the lowest terakhir. in 20 Dan years. dalam tatanan At the global level, ingin Indonesia mengembangkan burden set berbagi beban menghadapi in agenda facing bersama dunia these yang challenging sangat global berat. agendas. Indonesia Indonesia kembali reiterates menyampaikan its harapan hope dan and dukungannya support terhadap toward multilateralisme. multilateralism. Sudah mendesak It bagi is kita imperative untuk for us mengawal to safeguard an multilateralisme effective yang efektif multilateralism dengan kerja dan hasil with yang concern and result. konkret. Let us work together to recover together, recover stronger. Terima kasih. Thank you. On behalf of the General Assembly